Hello, good morning my students. Welcome to my English channel with me Miss Furi. How are you this morning? Apa kabar pagi ini? I hope you are fine. Okay, today we are going to study chapter 2. Hari ini kita akan belajar bab 2 from the book I Love Jakarta 3, dari buku I Love Jakarta 3. Ya, the title is Look, There is Ondel-Ondel. Judul tema kita adalah Lihat, ada ondel-ondel. Before we continue, let's find out what are the goals. Sebelum kita lanjut, kita cari tahu dulu apa sih tujuan kita. First, the students are able to memorize the part of the head of ondel-ondel. Murid-murid diharapkan mampu menghafal bagian kepala ondel-ondel, nama-nama bagiannya. The second is the students are understand to use there are with numbers orally and written. Murid-murid diharapkan mampu menggunakan penggunaan there is dan there are dengan menggunakan angka baik secara tertulis maupun lisan. And the last one, the students are able to make the head of ondel-ondel. Murid-murid diharapkan mampu membuat gambar kepala ondel-ondel. Okay, let's check it out. Before we start study more about ondel-ondel, let's listen to this song. Sebelum kita lanjut ke materi kita tentang ondel-ondel lebih dalam, kita dengerin dulu yuk lagu tentang ondel-ondel. Check it out.
Now, okay, good. Now you are happier than before. Sekarang kalian sudah lebih gembira kan after listening that song. The title is Ondel-Ondel. That song is from Betawi or Jakarta. Lagu itu judulnya Ondel-Ondel, berasal dari DKI Jakarta atau Betawi ya. Okay, you can look, listen and repeat. Kalian lihat, dengar dan ikuti setelah Miss. There are two ears. There are two ears. Ada dua telinga. There are two cheeks. Ada dua pipi. There are two lips. Ada dua bibir. Bibir ini kan sepasang, jadi kita gak mungkin satu bibir, jadi dua bibir. There are 24 kelape flowers. Ada 24 kembang kelape. There are two eyes. Ada dua mata. There is a crown. Ada sebuah mahkota. There is a nose. Ada sebuah hidung. There is a chin. Ada sebuah dagu. There are two eyebrows. There are two eyebrows. Ada dua alis. And the last one is there are two eyelashes. Ada dua bulu mata. Nah, okay. Now you can find out the vocabulary. Repeat after me ya. Ikuti Miss ya. Ear. Ear. Kalau telinga yang satu, ear. I have an ear. Kalau telinga yang lebih dari satu, I have ears. Cheek. Cheek. Cheeks. How many cheeks do you have? Yeah, you have one. Oh no, you have two cheeks. Terus sekali kamu punya dua pipi ya. Lip. Lips. Bibir. Kelape flower. Kelape flowers. Kalau banyak kelape flowers. Eye. Eyes. Crown. Crown. Nah, crown itu mahkota. Nose. Hidung. Chin. Dagu. Eyebrow. Eyebrows. Eyelash. Eyelashes. Fang. Taring. Biasanya ini ada di male ondel-ondel. Di ondel-ondel laki-laki ini ada taringnya di mulutnya itu. Scary, menakutkan. Mouth, mulut. Face, wajah atau muka. Okay, you can read the text on page 13. Lihat halaman 13, kita akan baca teks yang ada di halaman 13 ya. You can listen to me first. Dengerin dulu. The name of ondel-ondel was once known as barongan. Nama ondel-ondel dulu terkenal dengan sebutan barongan. The name was changed to ondel-ondel after Benyamin Sueb, the famous artist, sang ondel-ondel song. Nah, nama itu berubah menjadi ondel-ondel setelah Benyamin Sueb, seniman yang terkenal pada masa itu, seniman DKI Jakarta, menyanyikan lagu ondel-ondel. Dulu namanya barongan. Ketika Bang Benyamin Sueb ini menyanyikan lagu "Nyok kita nonton ondel-ondel" yang tadi itu, "Nyok kita ngarak ondel-ondel", nah berubah tuh nama barongan, berubah menjadi ondel-ondel. The function of ondel-ondel was originally to kick out the evil spirit. Nah, fungsi ondel-ondel ini aslinya adalah untuk mengusir roh jahat. That is why the face of ondel-ondel was made scary with fangs on both sides with the mouth of the mouth. Karena itu wajah ondel-ondel itu dibuat menyeramkan dengan taring yang ada di kedua sisi dari mulut si ondel-ondel tersebut. Now, the face of ondel-ondel is made like human. Sekarang, wajah ondel-ondel itu tidak dibuat menakutkan, dibuat mirip seperti manusia. The red face is male ondel-ondel and the white face is female ondel-ondel.
Nah, kalau kamu lihat ada ondel-ondel yang wajahnya merah, itu adalah ondel-ondel laki-laki, male ondel-ondel. And kalau ondel-ondelnya warna wajahnya white, itu female ondel-ondel alias ondel-ondel perempuan. Oke, got it? Good job. Paham ya? Now, there is a dialogue between Bobby and Alicia. Ada dialog di sini antara dua orang, Bobby dan Alicia. Okay, listen to me first. Can you tell me what are the meaning of there is and there are? There is and there are mean ada. How can we differ the using of there is and there are? It's easy. Oh, really? Please tell me, friend. Okay, listen to me carefully. We will use there is if we mention just one item. For example, there is a candy, there is a boy. We use there are if we mention more than one items, such as there are 2 books, there are 3 cats, etc. I see. I understand now. Thanks, Alicia. You are a good friend for me. Bobby bilang, kamu bisa kasih tahu aku nggak sih apa arti there is dan there are? Oh, there is there are itu artinya ada. Bagaimana kita membedakan penggunaan there is dan there are? Kata Bobby. It's easy, gampang. Oh, benarkah? Please tell me, friend. Tolong beritahu aku, teman. Alicia menjelaskan. We will use there is. Kita menggunakan there is if we mention just one item. Jika kita menyebutkan hanya satu benda saja. Contohnya, there is a candy. Ada sebuah permen. There is a boy. Ada seorang anak laki-laki. There is a cat. Ada seekor kucing. There is one bag. Ada satu tas. Seperti itu. We use there are if we mention more than one items, such as there are 2 books, there are 3 cats. Kita menggunakan there are jika kita menyebutkan lebih dari satu benda. Contohnya, there are 2 books, ada 2 buku. There are 3 cats, ada 3 kucing. Oh, I see. Oh, aku paham. Thanks, Alicia. Terima kasih, Alicia. You are a good friend for me. Kamu teman yang baik sekali untukku. Okay? Nah, look at to page 13 and let's try, ya. Lihat halaman 13. There is Mamat and Udin. They are talking each other. Ada Mamat dan Udin nih di dalam dialog. Mereka sedang bercakap-cakap. Look, lihat, ada ondel-ondel. Yes, look at that face of ondel-ondel. Lihat wajah ondel-ondelnya. There are blah 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 2 eyes, eyebrows, and eyelashes. There blah blah blah. Di sini, there titik-titik. Cluenya, petunjuknya ada di kata 2 eyes, eyebrows, and eyelashes. 2 mata, alis, dan bulu mata. 2 mata berarti menandakan bendanya lebih dari 1. Jadi kita pakainya there are. Okay, good. Next, you are right. Kamu benar. There blah 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 a nose and there blah 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 2 lips. Cluenya ada di kata a nose, sebuah hidung. Jadi kita menggunakan there is. Betul sekali. And 2 lips, 2 bibir. Bendanya lebih dari 1. Jadi kita menggunakan there are. Okay, next, Udin say there blah 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 also 2 ears. Ada titik-titik 2 kuping, 2 telinga. Karena 2 telinga itu we use there are. Look at the head. Lihat kepalanya. There blah 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 24 kelape flowers. Ada titik-titik-titik 24 kembang kelape. Karena bendanya lebih dari 1, so kita menggunakan there are. Nah, ini juga sama on page 14, ya.
Repeat after me. Ikuti Miss ya. What is this, Mina? Apa ini, Mina? This is a picture of female ondel-ondel's head. Ini gambar kepala ondel-ondel perempuan. Look, lihat. There is a nose, a mouth, and a chin, and there are 2 eyes, eyebrows, and eyelashes. Lihat, ada 1 hidung, sebuah mulut, dan sebuah dagu, dan ada 2 mata, alis, dan 2 bulu mata. There are also 2 cheeks, 2 lips, and 2 ears. Ada juga 2 pipi, 2 bibir, dan 2 telinga. One more, 1 lagi. There are 24 kelape flowers. Ada 24 kembang kelape. Yes, you are right. Ya, kamu benar. Okay, guys, this is the picture of head of ondel-ondel. Ini gambar kepala ondel-ondelnya ya. Paling atas itu kembang kelape flowers. Ya, and then ada eyebrows alias alis. And then eyelashes, bulu matanya. Lalu ada lipsnya. And then cheek, pipinya 2 kiri dan kanan. Chin, dagunya. Nose, hidungnya. Eyes, mata. Ears, telinga. Crown ini mahkota. Male and female ondel-ondel wear crown. Ondel-ondel laki-laki dan ondel-ondel perempuan sama-sama memakai mahkota. Okay, I think that's all for today. Thanks for watching. Sampai jumpa. Terima kasih sudah menonton. Don't forget to subscribe this channel. Goodbye everyone. See you again.